Hi, welcome back to English class with Sailingo channel, and we are going to learn English in 5 minutes. Hello everybody, this is Sai speaking, and in this series we are still learning some easy way to ask and answer common questions in English. Halo, kembali lagi di kelas Bahasa Inggris bersama Sailingo channel. Seperti biasa, kita akan belajar bahasa Inggris dalam waktu 5 menit ke depan bersama saya, Mr. Sai. Pada seri kali ini, kita masih melanjutkan pelajaran bagaimana cara bertanya dan menjawab pertanyaan umum dalam bahasa Inggris. In these lessons, we are going to learn how to ask what someone's job is in natural English. Pada video kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara bertanya, apa pekerjaan kamu? Of course, we can just say, what's your job? Tentu saja kita bisa mengungkapkan, what is your job? What's your job? Apa sih pekerjaan kamu? This is correct English, but it sounds too direct and awkward. Secara gramatikal, secara harfiah, kalimat what's your job? Apa sih pekerjaan kamu? Adalah kalimat yang tepat. Kalimat yang benar. Tidak salah, tetapi pertanyaan tersebut terlalu direct atau terlalu langsung dan terkesan canggung atau kaku. We have to know that native English speakers almost never say this in social situation. Instead, they use the different questions. Nah, native speaker atau penutur bahasa Inggris jarang sekali menggunakan kalimat what's your job dalam kehidupan sosial mereka. Malahan, mereka menggunakan pertanyaan lain. Nah, before we discuss it, we need to compare it to a very similar questions. Nah, sebelum kita membahasnya, mari kita bandingkan pertanyaan tersebut dengan pertanyaan yang sangat mirip. What are you doing? What are you doing? I'm presenting a video about English. What do you do? What do you do? I'm an English teacher. Do you know what the difference is? Nah, apa sih perbedaan antara what are you doing dan what do you do? These two questions, what are you doing and what do you do, sound similar but mean different things. Kedua pertanyaan tersebut terdengar serupa tetapi memiliki makna yang berbeda. The first one is asking, what are you doing? Right now, this minutes. You answer it using an ing verb. Kalimat yang pertama, what are you doing? Maknanya, apa yang sedang kamu kerjakan? Sekarang juga, menit ini juga. Nah, cara menjawabnya, kita menggunakan kata kerja yang dibubuhi akhiran ing. Contohnya, membaca, read, reading. Watch, watching, menonton. What are you doing? I'm reading a book. What are you doing? I'm watching TV. But the second is actually a shortened version of what do you do for living? This is how we ask what's your job in natural English. Tapi kalau pertanyaan yang kedua, what do you do? Sebenarnya itu merupakan versi pendek pertanyaan dari what do you do for living? Artinya, apa yang kamu kerjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kamu? Atau dengan kata lain, ini adalah pertanyaan yang menanyakan, apa pekerjaan kamu? Okay, let's practice these questions. What do you do? What do you do? What do you do? When native speakers of English ask these questions, it can come out very fast and sound more like, what do you do? What do you do? Biasanya, native speaker ketika mengungkapkan pertanyaan, what do you do? Biasanya mereka mengucapkan dengan cepat. Terdengar seperti, what do you do? What do you do? So, how would you answer these questions? You could answer with I am, then your job. What do you do? I'm a teacher. I'm a teacher.
I'm a student. I'm a student. I'm a farmer. I'm a farmer. I'm an engineer. I'm an engineer. You can also mention the place that you work at, starting with I work at. For the example, I work at a hospital. I work at a school. Ketika kita tidak ingin mengatakan pekerjaan kita secara spesifik, kita juga bisa menyebutkan tempat di mana kita bekerja dengan mengatakan I work at. I work at a hospital. Saya bekerja di rumah sakit. I work at a school. Saya bekerja di sekolah. But if you work for a big company that's well known, you can say I work for and then the name. Jika kita bekerja untuk perusahaan besar yang cukup terkemuka, cukup terkenal, kita bisa mengatakan I work for, kemudian tempat di mana kita bekerja. Contoh, I work for BCA Bank. I work for BBC. For the complete material about our lessons today, you can download this material in the link on the description below. You can learn more vocabularies of the verb and occupation. Untuk materi lengkapnya, kalian bisa download di link yang tercantum pada deskripsi di bawah ini. Di materi tersebut, kita bisa mempelajari beberapa kata kerja harian untuk menjawab pertanyaan What are you doing? Yang baru saja kita pelajari, dan juga beberapa vocabs atau kosakata tentang pekerjaan atau profesi seseorang. Okay, now, do you know how native English speakers ask each other what their hobbies are? They don't use the word hobby. Sekarang, apakah kalian tahu bagaimana native speaker saling bertanya tentang hobi mereka masing-masing? Mereka tidak menggunakan kata hobi. Find out next time in the next video. See you then.